members at the same Ouf. time. C'était juste. This interview was a bad idea. Mr. Screw'em, member 76, sophisticated Bonjour à mechanical tous. aristocrat and renowned leader. Not to On va mention, regarder le stream de Honkai Star Rail, la 1.6. He's as sharp as they come. He'll recognize Vient à peine my de commencer. brilliance in an instant. Now, if I J'ai eu just vite fait le get temps him de to préparer. recommend me. And his astonishing wisdom in the field of broadcasting has been duly recognized by Noose themselves. Ergo, the Genius Society hereby confers upon Mr. Owlbert the title of Member 85. Member 81, Ron May. Oh, she seemed Je sais like pas a si le son est kind bon. and elegant person in the simulated universe. Au moment ça devrait A aller. little distant though, but what if I ask a bad question? Et du coup, il devrait y avoir 3 nouveaux persos, logiquement. Albert asks bad questions. This little bird has an active imagination. Quit daydreaming! Madam Herder! The program is about to start! What are you waiting for? A trailer or something? I thought Member 4, Hoka Kakamon, had gotten rid of most of the society members. I didn't have a lot of hope for this. Oh, look who's here. Buzz. Madam Herta, open zone. Buzz. Ok. Class 1, clearance zone. Permission status. Madam May. There's much you don't know about the space station. Il a l'air sympa. It's crucial to mask your expression. Je me suis pas du tout renseigné sur les persos, sur ce qu'ils faisaient. On va voir. If not, On va découvrir ensemble. full of weaknesses that others can see through. A genius move. And how will you counter it? Yes. You look troubled. A portrait of internal turmoil. Do try to think for yourself. The gods of the starry skies have abandoned the world. Only the wounded savior What the can fuck? bathe the world in the firelight of destruction. No matter the distance, annihilation will find you. Audience dice. How ostentatious. Ok. Crown of the Mundane and Divine. Ok, ok. Premier code. Premier code, les gars. Alors, je vous le mets en épinglé. 7, S, 9, S, P, C, I, 5, 8. Hop. Et déjà 2-1. On va rentrer direct. Hein. And whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. And if you didn't know already, Oh, bah le défaut il est pas bon. your favorite feathered announcer. Welcome to the version 1.6 Crown of the Mundane and Divine special program. On today's program, we're bringing together 3 intellectual Okay. heavyweights from Yeah. none other than the Genius Society. Oh, why don't you introduce yourselves? Madam Herder, care to kick us off? Whatever. Herta here. Madam Herder, we said, remember, enthusiasm. 7S. Ah, mais non, mais je fais de la merde, c'est un 9. 7S, 9S. Hello, I'm Herta. Now we're talking. And let's not forget the new face on the block,
Madame Ron May! Hello, attendez, dear je le refais viewers. hâte. I'm Ran May. I suppose that makes it my turn. Greetings, viewers. I am Screwlum. It's a pleasure to meet you. Oh, the pleasure is all ours. I never thought I'd be interviewing all three of you at the same Petit. time. I guess the great news must have finally recognized my potential. Don't get ahead of yourself. This is a scheduled space station visit. Lucky for you, we had time for a show. Or, to put it another way, Ah, ça. participating in your program was a way of maximizing the utility of our itinerary. 2 birds, 1 Ok, c'est bon. stone. Thank you. Parfait. Anyhow, we saw from the trailer that the story is making a return to Herta Space Station. Intelligence available for release indicates the following. Madame Ron May has commandeered one of the space station zones for biological science experiments. I like to avoid attracting too much attention with my experiments, and the station had a sealed-off area available. Herta was kind enough to lend it to me. Big enough to spread across 3 levels. This area is a brand new domain waiting for us in version 1.6. Welcome to Herta Space Station's Seclusion Zone. Due to the secrecy surrounding the zone, there's currently not a soul Nouvelle zone, to du coup. be found across the whole domain. Rebuttal. Your assertion excludes the existence of inorganic life operating in the area. Naturally, as I was saying, the story is set to unfold in this new domain. Wait, so you still need the seclusion zone, Ron May? I do. My research has encountered a few anomalies. I was hoping the Trailblazer could do me a small favor. Favor? Small. Yeah, I'm not sure about the second one, but this is a golden age for biological science. No problem too big or too small, right? In version 1.6's brand new Trailblaze continuance, Crown of the Mundane and Divine, Trailblazers will encounter Madame Ron May for the first time. They'll need to work closely with her to solve the headaches of Herta Space Station. For example? One such headache is the result of the little life forms that Ron May has been cultivating. I'm C'est afraid Ren. that's Alors, the je sais pas nature of comment. biological science. C'est quoi le nom du perso? Surprises and accidents Ren- in equal Ren May? measure. Not to mention, the space station is hiding more secrets than you might have thought. Various crises bubbling to the surface, Herta's puppet falling prey to an ambush, and a new provocation that the geniuses must face up to. Nothing a small favor can't fix, right? We got the 3 geniuses here. What could go wrong? In Mr. Albert's previous broadcasts, the adoption of Juan a May, ah oui, light-hearted c'est ça. tone usually indicates the presence 5 étoiles of harmonie. a formidable challenge. My beak is sealed. This is a top secret experiment. Ice. But trust me, when I say that the adventure ahead is a journey into both 5 the étoiles harmonie. power Attends, ça fait and longtemps qu'on n'a pas eu de 5 wonder étoiles harmonie. of biological science. And what Il y a que better way Brognon, to en fait. prepare our trailblazers than by introducing the one and only Bien. Madame Ron May. Ok, on va voir son trailer. Déjà, son chara design est sympa. Madame Ron May is an Ice-type character following Ice the Harmony, path okay. of harmony and member 81 of the Genius Society. From the very beginning, her research has focused on biological science. That's right. Biological science is a boundless field. I rarely have time for leisure. And despite being one of the founders of the simulated universe, I seldom step up to the plate. Madame Ron May, I was curious. Is there a story behind your name? My name? My parents organized themselves into a flat hierarchical structure. My name is simply the combination of their surnames. Fascinating! What a spellbinding tradition. I believe you may be laying it on a little thick, Mr. Albert. Are you hoping for something in return?
Who wouldn't hope for a blessing from Madame Ron May? Trailblazers agree with me. Then let me remind you that a genius's blessing isn't always a result of generosity or kindness. Meaning... Aren't you supposed to be intelligent? You tell me. Many individuals have a hidden side. Ergo, Trailblazers' encounter with Ron may hold surprises. Spoiler at 12 o'clock! I think it's time we took a look at what this elegant scholar can do on the battlefield, don't you? My basic attack, Threading Fragrance, deals ice damage to a single target. Ok, While my ouais, classique. skill, String Sing Slow Swirls, can increase the weakness break efficiency of all allies. Weakness There's break also my efficiency, ok. ultimate, Petals to Stream, Repose and Dream, which creates a field. Only the most beautiful field I've ever seen. Et lui, ok, il fait quoi ce Work champ? of art, madam. Within the field, allies experience an all-type resistance penetration increase. Ok. And when breaking an enemy's weakness, they afflict them with a mark. This mark is triggered on the enemy's next action, prolonging their weakness break state, delaying their action, and inflicting them with additional ice damage. You have a D'accord. knack for exploiting an enemy's weakness, Ron May. I'll say. And we didn't Ok, even bah c'est mention her plus, technique. ça fait plus Silken Serenade, which allows the nihilité team to que harmonie. automatically trigger an effect equivalent to her skill at the start of the next battle. In the simulated universe, when Ron May possesses Silken Serenade, and when an ally attacks a simulated universe enemy, the battle is entered as if the enemy's weakness was attacked. The attack ignores weakness types and can deplete the toughness of all enemies. Oh what, Breaking tu a peux les weakness one-shot can direct du trigger coup. the weakness break effect that corresponds to the attacker's own type. Not only that, in the simulated universe, for every blessing possessed, the toughness reducing damage of the current attack is increased, and extra additional ice damage is dealt. Well, very good. Sounds to me like you have an interest in testing the simulated universe. After Trailblazers get to know Ron May, another scholar with connections to the Genius Society will be appearing in this Trailblaze Continuance. Oh, I assume you're referring to the gentleman with the alabaster head? Classic Mr. Scrollum. Able to see the gentleman behind the mask. Gentlemen, my foot! Herta, you're being a little harsh. Sounds like you two are well acquainted. Without further ado, allow me to introduce him. Ok, donc ça c'est le deuxième perso. Je crois qu'il est imaginaire. The fuck. Veritas Ratio, or Ah, c'est un 5 étoiles Ratio, as he's aussi. known, Mais oui, is mais an bad, mais je pensais que c'était un imaginary 4 type étoiles. character following the path of the hunt. He belongs to a different news Imaginaire organization. Et de The hunt, ok. Intelligentsia La Guild. chasse. Which is why I can't stand the sight of him. The Genius Society consists of vanguards from various fields who act in isolation. Ok. In contrast, the Intelligentsia Guild advocates for the dissemination of knowledge, allowing for a broad church of followers of Nous who work towards furthering this end. Question. Does the Imaginaire, c'est pas current mal. Hein. universe derive greater benefit from the La chasse en plus, c'est le premier. unparalleled talents of the Genius Society or the mutual learnings of the Intelligentsia Guild? C'est cool. You sure you want to go there? Let's not. Is that why Dr. Ratio joined the Intelligentsia Guild? A devotion to science? A desire to share scientific knowledge? Docteur Ratio. Exactly. Ah, ça me met super bien en Dr. vrai. Ratio presides over a total of 52 academic programs. And yells at people until they burst into tears. Strict teachers make for good students, and any student who makes it to the end of a program will be an expert scholar in their respective field. And an emotional wreck. Ignorance is an ailment, the expungement of which only our Dr. Ratio can achieve, and which entails necessary hardship. By which you mean the destruction of any and all self-esteem. His creations have helped many worlds look beyond their borders and step into the future.
I feel like we might accidentally be discussing. Perhaps I should intervene. Dr. Ratio's desire to cure ignorance with truth is well known. It's time for us to assess his prowess on the battlefield. During his basic attack, Mind is Might, Dr. Ratio brandishes his Codex, dealing imaginary damage to a single target. Ok. Question, why does he carry a codex with him? Well, intellectuals enjoy persuading others with quotes. I think Dr. Ratio takes that to mean hitting people with them directly. Dr. Ratio's skill, Intellectual Midwifery, deals imaginary damage to a single target, while his talent, Cogito Ergo Sum, may trigger him to launch a follow-up attack after using his skill. As a rigorous academic researcher, Dr. Ratio pays close attention donc on a une to his attaque de enemy's suivi. debuffs during battle. The more debuffs the enemy has, the higher the chance of him launching a follow-up attack. And D'accord, ok. let's not forget his ultimate, three-step paradox. The good doctor summons a leaning tower and through a series of What precise the fuck, son calculations and ulti. measurements, plots a trajectory of maximum pain. The target enemy suffers imaginary damage and is afflicted Ok. with Wise Man's Folly. Il fait spawn When une the tour. target with Wise Man's Des Folly is fakes. attacked by an ally of Dr. Ratio, he launches his talent's follow-up attack against the target. And when using his technique, Mold of Idolatry, Dr. Ratio creates a dimension and taunts nearby ça, c'est cool. enemies. When attacking Sa an enemy technique est within cool. the dimension to enter battle, there's a chance of reducing the target's speed. It would appear those 5 statues are made in his own image. Ergo, Dr. Ratio suffers from a certain degree of narcissism. Hein? Ok. To put it mildly, Narcissique. Also in version 1.6, Trailblazers will finally be running into an old friend. The elder of 2 siblings, very different from the other, yet bound to her all the same. It's Hanya's elder sister, Shui! Le troisième nouveau perso, alors comment Shui? En tout cas, c'est la 4 étoiles. Hein. Comment elle s'appelle? Shui, ouais, c'est ça. Un X. Quantique destruction. Shui is a quantum type character following the path of destruction, whose original Ok. body was replaced long ago with a permanent puppet Quantique system. destruction, il y a The déjà. system was constructed for Shui Ouais, d'accord. on behalf of the Ten Lords Commission. The commission agreed that for every culprit Shui apprehended, she would be rewarded with a half-day's wake span. A reasonable arrangement. Better than my one. Like her sister Hanya, Shui is a formidable presence on the battlefield. Shui's basic attack, Mara Sunder All, can deal quantum damage to a target enemy. Her Ouais, skill, classique. Iniquity Obliteration, can deal quantum damage to a single target and adjacent enemies. Ok. And as a judge of the Ten Lords Commission, Shui's talent is a little out of the ordinary. When Shui and an ally deal damage to an enemy's Sont toughness, stylées ces stacks animations. of karma are accumulated. So she's good at trying criminals? The best. Ok, When donc karma quand elle a 8 stacks to the stacks. upper limit, Shui Yi immediately launches a follow-up attack on the target enemy, dealing quantum damage. Ok. Her ultimate, Attaque de suivi. Divine Castigation, can deal quantum damage to a single target and toughness depletion that ignores weakness types. The more toughness depleted, the greater the damage. Breaking Yeah. weaknesses irrespective of type. these Xianzhou natives are Et il cold-blooded. s'en fout When Shui du Yi uses her type de technique, faiblesse. Putain, c'est trop fort. Summary Execution. To attack an enemy and enter battle, she deals quantum damage to all enemies. Ok. Ok, pas mal. Yes, Pas mal sir. pour un perso 4 étoiles, putain. It's L'ulti a l'air time. fort. We talked about version 1.6's banners. During the first À voir phase of les version stats. 1.6 in the character Ok, donc ça c'est la première. Triptych and a lost soul. Première bannière. Trailblazers can obtain the Nothing limited Yoon, five-star characters Ron Shui Mei et and March. Blade, Et du coup, One respectively. Mei en Not perso. to mention, the Ah, il y a four-star Blade, ok, character Rerun de Shui Blade. Yi will be joining version Ok, intéressant. 1.6's first phase character warp. Oh, it's Bandage Guy. Now, during the second phase of version 1.6 Ok, Doctoration. Bon, lui, je sais pas. À voir, mais One Mei, je pense qu'elle va être peut-être un peu plus value. À voir. Trailblazers can obtain the limited 5-star characters Dr. Ratio and Kafka respectively. I wonder Ah, when rerun that de lady Kafka might aussi. be making Ok. a return. C'est bien. Ah putain, c'est dur. Hein. Of her.
Ah, il va Let's falloir faire not un choix. forget light cones. At 1.6's first phase light cone event warp, the drop Okay, rate some of cone. the 5-star light cone, my past self in the mirror, will be boosted. And in the bicone reminiscence light Ouais, cone logique. event warp, the drop rate of the 5-star light cone, the unreachable side, will also be boosted. Version 1.6's second phase will also see the 5-star light cone, the baptism of pure thought. Donc ok, la première c'est One May du coup. À voir, mais 5 étoiles harmonie, je pense que ça va pas être mal. Both the body and the mind. It On va is faire of comme great Bronya, benefit ça va to être our broken. consideration of both the universe and Ouais, il y a moyen que ce philosophy. soit, ouais, que ce soit très fort. Check out the yellow ducky. And finally, in the Ouais, aforementioned bygone reminiscence light cone event warp, the drop rate of the 5-star light cone, patience is all you need, will also be boosted. Whew. Light cones, it's been a pleasure. I think it's time for some mental recuperation. Stay tuned for more updates. Deuxième code. Alors... UTRTNC 3 LU 9 U. Je vous le mets dans le chat. Hop. C'est good. Parfait. Déjà 200 jade. Calme. Qu'est-ce qu'ils vont nous montrer après les événements, logiquement? Ou alors peut-être les nouveaux sets d'artefacts, s'il y en a, je sais pas. Welcome back, Trailblazers. Now that we've introduced our new characters, it's time to delve deeper into version 1.6. First up, something that's about to make a big splash on the space station. Ok. Ah, ça va être le nouveau boss. I can see how that would make a big splash. Do I Eh? recall someone mentioning accidents on the space station? In the process of clone cultivation, Madame Ron May did encounter a certain anomaly. An anomaly in the form of a Swarm King prototype and fierce Swarm Disaster entity. Je sais pas si c'est un world boss, enfin ou un boss hebdomadaire ou un boss Thanks to normal. an incident during the experiment, this borehole planet's old crater came into being, and it looks like a lively one. There's that light-hearted tone again. Ergo, we're screwed. Fool me once? Shame on you. Fool me twice? I kick your butt. Ah ouais. Don't panic. Madame Ron May has shared with us one of her research papers. Star Crusher Swarm King Scaricabaz. Je pense que c'est un boss Analysis hebdo. of asexual propagation performance induced by specific gene sequences. Let's start with the abstract and keywords, shall we? Ugh. Get to the Faiblesse point. glace physique Leave it to me. imaginaire. Star Crusher Swarm King Scaricabaz possesses Bien pour immense Majin Liu, ça. propagative capabilities. When in its multiply state, the Swarm King produces more of its own kind with every attack it sustains. Et puis ouais, c'est cool Wait, pour every attack? One May. Il y a So peut-être the moyen que je l'invoque en swarm vrai. just keeps multiplying the more we fight it? À voir ses stats somebody's qu'elle donne gonna en plus sur le... This multiply state is also Efficacité when the Swarm de King is rupture de most faiblesse. vulnerable. Breaking its weakness at this moment can cause it to explode. That's right. As highlighted in the paper's conclusion, maintain your focus on the Swarm King's toughness. Time the weakness break just right, and Star Crusher Swarm King Scaricabaz can be defeated. Furthermore, after completing the 1.6 Trailblaze Continuous mission, Echo of War, Borehole Planet's Old Crater, will Ok. become available. Ok, Complete oui, donc this c'est bien challenge un to boss hebdo. obtain the advanced trace On a la- material, past comment- evils of the Borehole On a Planet l'info. Disaster. Are all La confirmation. Je cherchais le biological mot. entities in this location characterized by aggression?
Affirmation, it is reasonable to conduct such experiments within a sealed-off area. Je sais pas s'il va y avoir un nouveau set d'artefacts ou Some pas. sweet and lovable characters too. In a bid to boost the space station's research developments, Trailblazers have been Ok, assigned ça an c'est important nouveaux mission. events. Nurture and care for the newly arrived little life forms. I'm counting on you, friends. There won't be any accidents or anomalies this time, right? Probably not. Look how adorable these little guys are. In the Critter Pick scavenging event, Trailblazers can choose their nurturing goals according to the nurturing manual. They can learn cultivation Alors, qu'est-ce que c'est que ça? and successfully raise a variety of delightful little creatures. Seeing these little critters explore and frolic through the cabin De is enough fuck. to put a smile on the face of every Trailblazer. Affirmative. It results in gratifying emotional and physical responses. Conclusion, a profoundly ingenious construct. Aside from the normal varieties, the cultivation process might even result in mutations and special breeds. And just between us, during the event, Trailblazers have the chance to transform into and What the fuck? experience what it's like to be Peppy. Interesting. Maybe On va être le I petit should chien. add a transformation feature to the simulated universe. Speaking of the simulated universe, this update is a real game changer with significant new features. Version 1.6 will add another fresh update to the simulated universe with brand new L'univers simulé va changer. DLC, Gold and Gears. Ron May played a major role in this update. Indeed. In Simulated Universe Golden Gears, Ron May has developed a simulated noose and frozen space-time just before the demise of member 27, Emperor Rupert. Emperor Rupert was a computer that became self-aware and subsequently drew Noose's gaze, becoming the 27th member of the Genius Society. It proclaimed itself Emperor and initiated the widely known Machine Empire crisis, the First Emperor's War. The war serves as an excellent historical source for Ionic research. This latest update adds the path of erudition and daringly Oh. experiments with separating dice from paths. The Ok. dice come with 6 slots for equipping various dice face effects. By collecting Trailblaze secrets, you can unlock even more dice face effects. As Trailblazers delve deeper into the challenges, they can acquire more powerful dice faces and unlock Okay. new ways to play. Trailblazers can swap out the faces on their dice, combining effects from multiple paths to create unprecedented, powerful buff combinations. c'est tout le- For ok, ouais. example, when using Kafka, even if the initial path selected is the Nihility, you can create diverse effects by strategically combining different dice faces. What You the can fuck? assemble a die that allows you to leap over tiles, or one that yields higher rewards in battles, or one that incorporates both effects. Clear D'accord, golden donc tu peux gears combiner and tous les effets voila! des différents chemins Neural apparemment. impulse is all yours. Use it to unlock different talents and increase your combat gains. In other words, it mirrors the ability tree found in the simulated universe. Get ready for a thrilling addition to version 1.6 of the Simulated Universe, the Intracognition System. When moving across the Simulated Universe board, self-consciousness changes may be triggered, leading to diverse story paths. Trailblazers can compile all the storylines through continuous gameplay, ultimately unlocking Wow, ça va the être giga long. enigmatic secrets of the eons. Count your blessings! A new simulated universe to explore. Trailblazers, I'll be waiting for you at the usual spot. Ça va être très très long. Now that we've covered the major updates in the simulated universe, it's time to talk about a special invite. In version 1.6, Trailblazers will receive an invitation from the Department of Ecology to participate in a special test. The Department of Ecology? Ugh. What's the mission this time? This test involves battling illusionary enemies that are conjured through scent triggers. Each distinct scent plugin yields different test outcomes. Ok, classique ça. Trailblazers will start with the basic test and subsequently unlock Despair Mode. Despair mode? I hear Trailblazers are seasoned trash can explorers. I'm sure their noses can handle it. Don't be so sure. The difficulty curve isn't for the faint of heart, which is why we like to remind all Trailblazers that the illusions created by these scents differ from regular enemies.
Make sure you're well prepared before engaging in battle. Example: deploy distinct scent plugins before commencing the simulated trial to attain varied bonuses in battle. That's right. Immerse yourself in your favorite scent, say cedarwood, and you might just encounter some familiar friends. Je sais pas si c'est vraiment intéressant l'outil de Runway. Abundant ebon deer? That sounds delicious. C'est une stat un peu passive. Enfin, je sais pas si on va. Ça va se voir. Enfin, j'espère que ça va se voir à mort, mais. C'est quand même un 5 étoiles, donc ça rigole pas. Also see the return of the planar fissure and realm of the strange events. During these events, successfully challenging the simulated universe and Cavern of Corrosion will yield double rewards Ok, for a ouais, set number of classique. times. Conclusion: relaxation and fun await. We ain't done with you yet. Remember Mr. Cien from the Cienjo Lao Fu? He recently acquired Ok, un a autre talking event. bird called Yotza that can blur truth with falsehood. It's you, isn't it? What? Slander! C'est quoi la As plume là? I was saying, Trailblazers can strike up a conversation with Mr. Cien and his talking parrot to experience the brand new permanent challenge mode, Pure Fiction. Permanent challenge? You mean like Oh, the trop bien. Forgotten Hall? Not exactly. In Pure Fiction, defeating an enemy will cause it to respawn immediately, and Trailblazers earn points every time they deal damage D'accord. to or defeat an enemy. Donc tous les esprits, c'est un mode infini genre. Achieved in that challenge will be recorded. Trailblazers need to defeat as many enemies as possible within a limited number of cycles to rack up a high score. Each phase of Pure Fiction comes with its own set of buff effects c'est for cool. Trailblazers to choose from, which allows for team composition experimentation to maximize points. Observation indicates that high scores hinge on the right cure. Conclusion: consider the nature of enemies and available buff effects when selecting your formation and battle strategy. T'as un boost de dégâts et un boost de A quick update, rupture de folks. faiblesse. In each phase of Pure Fiction, you can bag yourself a whopping 720 stellar jades. And guess what? Ok, 720 jets stellaires. Stages for the first time will earn you the 4-star character. Oh putain, ils font gagner le lynx. 720 stellar Ouais. jades? You heard it here first. Ok. In version 1.6, Forgotten Hall, Memory of Chaos is set to expand with stages 11 and 12. Oh, il y a les During a three-star niveaux victory 11 et in these 12. new stages grants an Ça extra c'est bien. 120 C'est très très bien ça. stellar jades. Combine that with the first 10 Les mémoires stages, du chaos là. and looking at a grand total of C'est très très cool. 720 stellar jades. Trailblazers who complete these two permanent challenge modes can also earn Ça va être compliqué par contre, hein, parce que le 10ème, moi je le passe pas encore en 3 étoiles. Hein. items like self-modeling resin in the newly added shop. Sounds neat. But are Ça c'est bien. Trailblazers seriously expected to take on more permanent challenges each time there's a new version? That's gonna eat into our simulated régale. universe testing time, you know. Hold your horses, Madam Herta. These two permanent game modes will be seeing changes of their own in Okay. the update schedule. From version 1.6 onwards, Forgotten Hall, Memory of Chaos, and Pure Fiction Attends, week 12? updated in rotation. Every Memory of Chaos update will be followed 2 weeks later by a Pure Fiction event. Subsequently, 2 weeks after that, a new Memory of Chaos will start. In which case, each version contains 3 such updates, meaning that Trailblazers can obtain a maximum of 2,160 stellar jades across the Forgotten Hall and Pure Fiction events. In addition, 2160 jets stellaires à gagner avec ça, each du coup. phase of Memory of Chaos Ok. will be extended from 2 weeks to 6 weeks. This means that when a new phase of Memory of Chaos starts, the previous phase will still be available. The same is also true of Pure Fiction. Ergo, Trailblazers will have more time to plan their character leveling and to experience challenge gameplay. You got it. And I almost forgot about another significant new feature in version 1.6. Get ready for the Forgotten Hall Auto Clear function. After the 1.6 update, Trailblazers can directly challenge the highest Memory of Chaos stage they previously cleared with 3 stars. Non. Upon achieving a 3-star victory, they instantly receive all rewards. Oh, ça c'est incroyable. Par contre, c'est incroyable, c'est le meilleur jeu du monde. Just heads up,
Quand... Alors attendez. Quand vous avez réussi à faire 3 étoiles sur le niveau le plus haut des mémoires du chaos, vous pouvez reprendre à ce niveau-là et obtenir toutes les récompenses précédentes des autres niveaux. Mais c'est incroyable, c'est le meilleur ajout. Et tu gagnes un temps fou. C'est incroyable, c'est vraiment incroyable ça pour le coup. Ah ouais, ça régale hein. As Trailblazers progress through stages in Forgotten Hall Memory of Chaos, the team setup from the previous stage will be carried over by default. C'est beaucoup trop bien. With the new team setup switching and one-click clear functions, lineups can be adjusted. C'est incroyable. Et Impressive. le temps gagné. It seems that optimizing Trailblazer experience is a firm priority. Absolutely. And guess what else? Version 1.6 will also ease the completion difficulty of daily training, allowing Trailblazers to claim rewards with less effort. Additionally, we've introduced a time-limited unlock feature for certain material stages. This might require further explanation. Simply put, even if Trailblazers haven't explored the latest maps, they can still challenge certain material stages to gather leveling materials for their characters. Oh, And of course, Ok, avec la classique, ça régale. the ever-exciting check-in event. Participating in the Gift of Odyssey event allows plaisir, la petite Trailblazers to get their multi gratuite. hands on 10 warps. I think the Trailblazers will be looking forward to this one. Indubitably. I saw it coming. Alrighty. It's that time already, folks. A big shout out to all our Trailblazers for their incredible love and support. Honkai Star Rail recently garnered incredible awards and nominations. Il parle de la récompense des Game Awards. I, Albert, would like to extend our gratitude. Pardon the interruption. You are now speaking with Veritas Ratio. Huh? It has come to my attention that your Masterclass. broadcast today touched on Toi, tu travailles certain jamais, hein, c'est une ward dinguerie, hein. arrangements in connection with myself. If I may be so bold, the current arrangements are pitiful. Dr. Ratio! The dissemination and sharing of knowledge, as well as truth, is imperative. I, in my esteemed chômeur, hein. capacity, demand that every Bon, ouais, c'est un peu assez, trailblazer j'ai be pas cours given aujourd'hui. access to a proper education. When version 1.6's Pantaray event warp becomes available, every Trailblazer who has unlocked the mail feature shall receive, via mail, one limited 5-star character Dr. Ratio. That is to say, Quoi? me. Through sheer tyranny of will, I shall become ubiquitous. With this, I bid you farewell. And there we have it, folks. The esteemed Dr. Ratio. Mais c'est une blague. I think we've covered all the content for version 1.6. Thank you once Attends, mais il again to donne our le... 3 geniuses for their support. But Mais il donne un perso 5 étoiles. now. Stay tuned for an IPM bonus program. What the fuck? Here comes Sunday. I Mais c'est thought it was illégal. Friday today. Ils ont jamais fait ça. Hein. Does Même sur the Genshin, IPC c'était... Ils ont jamais not fait ça. rest at the weekend? C'est incroyable. That's 2 full days of simulated universe testing. The fuck. Trailblazers, you know what to do. I'm not Ils sont plus talking génériques sur about Genshin, the hein. weekend, y'all. I'm talking about our next special guest. Et troisième code. Putain, ça régale, il donne un perso 5 étoiles. What the fuck, ils ont jamais fait ça. C'est grave. En même temps, avec toutes les awards qu'ils ont eu, il a été élu meilleur jeu mobile, je crois. Putain, pourquoi j'écris peu? Mais où là? Troisième code. Il rigole. Ok.
and gentlemen, good evening and welcome to the family's Charmony Festival Conference. I'm your host, Albert. This once-in-an-amber-era event is near at hand, and the eyes of the universe are fixed firmly on the planet of festivities, Penacony. Tonight, we'll be bringing you all the latest on Charmony Festival. First, let's give a round of applause and welcome the organizer of the festival and representative of the family in Penacony, Mr. Sunday. Good evening, dear viewers. Qui es-tu? I am Sunday. Welcome, good sir. Your presence here lights up our humble studio. You are too kind, Mr. Owlbert. If it were not for the IPM's generous invitation, I would not have had this opportunity to introduce your audience to our festival, nor its location. That is to say, Penacony. Penacony is located in the Asdana star system. La nouvelle It zone? is a holiday destination of universal repute, known to many as the planet of festivities. Our guests will be staying in the Reverie, a luxurious hotel where one may travel freely between reality and dreamscape, basking in dreams that are uniquely yours. I'm curious, what makes this festival different from the previous ones? Charmony Festival is a Penacony tradition with a long history, and we have built on that foundation to achieve something truly extraordinary. The family on Penacony has, for the first time, issued public invitations to various factions of the cosmos, welcoming them to partake in our magnificent ceremony. Members of the 5 great families, which together make up the family on Penacony, as well as staff members of the Reverie, are united in welcoming the universe to our home. Rumor has it that your sister, the cosmic superstar Miss Robin, is set to perform at the ceremony. You heard correctly. On behalf of the family, Robin will be singing at the opening of the festival in honor of the Eon of Harmony. My sister has already arrived in Penacony, and dress rehearsals are well underway. Our guests are in for quite the show. Miss Robin's participation will undoubtedly make the ceremony all the more dazzling. Mr. Sunday, would you be able to divulge any details about the festival's preparations? All manner of preparations are unfolding as we speak. The Mort. Reverie's renovation works are drawing to a close, and so too Donc is its human personne ne travaille en resources fait. overhaul. De chez vous là. Our level of service C'est grave, will hein. be better than ever. Separately, we have introduced performers and service personnel from the Iris family to Penacony's principal scenic areas and leisure facilities. I'm sure they will help our guests to feel right at home. Needless to say, safety is our primary grave, hein. concern. And so, the devoted and Le courageous chômage, hein. Bloodhound family will be responsible for security at the festival. Danger does not exist in Penacony's dreams, and the family promises that the safety of every guest is guaranteed. Of course, the family is also forgiving. Perhaps you are a member of the Annihilation Gang, or even the Stellaron Hunters. Eh, je If you comprends rien, cherish frère. C'est dreams quoi and ça? uphold benevolence, On parle d'un Penacony festival. welcomes your arrival. Pas de nouveaux Since persos, je issuing m'en the fous. invitations, we have received many replies from various organizations throughout the universe. Today will be the first time we are publishing the guest list. All in the service of the preservation, the Amber Lord. He's an executive from the IPC Strategic Oui, Investment oui. Eh, Department c'est pas tout mon Roland, mon and ref. a member of the legendary 10 Stone Hearts, Mr. Adventuring. Explore, understand, establish, and connect. Yo, mec. Together, the name is carried forward the trailblazing will of Akavili and build bridges between the stars. The navigator of the Astral Express, Miss Himiko, along with the entire crew, will soon be gracing Penacony with their presence. Oh, les petits 5 étoiles donnés là, ça régale, hein. À voir s'il est bon ou pas, parce que... Bien dans Genshin. Ça dit que oui, il y a un 5 étoiles offert, c'est Docteur Ratio. Un comment?
un imaginaire 5 étoiles de la chasse. Et oui, il va être donné grâce à toutes les récompenses qu'ils ont reçues au Game Awards. Vu que c'était la meilleure application de l'année, je crois. Oh, Black Swan, je crois que c'est un perso de la 2.0. Hein. OMG, je voulais une invoque sur lui, bah voilà. Bah, ça régale. Donc c'est carré. Donc après... Ouais, bah oui, carrément. Et du coup, sinon, il y a One May. Donc c'est la première bannière. 5 étoiles Glace Harmony. Qui fait beaucoup de bonus de rupture de faiblesse. Donc apparemment, ça va pas être trop mal. À voir. Avoir les stats en fait qu'elle donne. En papier ça a pas l'air dégueu. Et ouais, Docteur Ratio, du coup imaginaire de la chasse. Beaucoup de dégâts sur une seule cible du coup. Attaque de suivi et tout. Voilà, ça a l'air pas trop dégueu. À voir les stats encore une fois. Mais ça régale. Ok, donc c'est la nouvelle zone, ça, je pense. Ils vont donner quand, du coup alors, ça va dès le début de la 1.6, et t'auras jusqu'à la 2.1 pour le récupérer, donc c'est bon, quoi. C'est carré. Voilà. Bon bah, finito, je pense. Je pense que c'est finito. Bah, ça régale. Franchement, ça régale. Du coup... alors, attends. Hop. On va regarder sur Pridwen. Je vais juste reprendre ça. Hop. Du coup... Docteur Ratio, il est où? Il est où? Ah, je l'ai perdu. Et DD, là. Voilà, donc du coup, lui, il va être donné. Donc début de la 1.6, logiquement. Il y aura juste à se connecter et tout le monde le... Enfin, à partir du moment où tu as débloqué la fonction d'email, tu vas pouvoir l'avoir. Donc en gros, si t'es pas juste un tout nouveau joueur, tu vas l'avoir. Donc c'est la deuxième bannière. Il y a une multi offerte aussi. Ensuite, il y a Roi de May, du coup, c'est la première bannière. 5 étoiles Glace Harmony. Donc, il fait beaucoup de ruptures de faiblesse, des boosts de dégâts aussi, donc pour tout le monde, un grand champ pour tout le monde. Donc, ça, c'est pas trop mal. Docteur Ratio, sinon, c'est vraiment, voilà, 5 étoiles, imaginaire, classique. Beaucoup de dégâts sur une seule cible, avec une attaque de suivi aussi. Donc voilà, et sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant? Bah, sinon les events, voilà, c'est classique. Il y a un nouveau truc sur l'univers simulé. Il y a une nouvelle fonctionnalité, ça s'appelle le Pure Fiction, je crois. Donc ça, pareil, c'est un truc permanent. Et, ah oui, un truc vraiment super bien. Je pense que c'est vraiment le meilleur ajout. Le meilleur ajout, du coup, c'est sur les mémoires du chaos. Les mémoires du chaos, à partir du moment où tu as fait 3 étoiles imaginons, on va prendre un exemple. Tu as fait 3 étoiles sur tous les niveaux jusqu'au niveau 7, et à partir du niveau 8, tu as fait 2 étoiles, imaginons, ou t'as pas réussi à faire 3 étoiles. Ça veut dire que sur la prochaine rotation des mémoires du chaos, tu vas pouvoir reprendre directement au niveau 7, parce que tu as fait 3 étoiles, et tu vas pouvoir récupérer toutes les récompenses des anciens étages. Donc tu fais le niveau 7, t'as 3 étoiles, hop, tu récupères de 1 à 7, des étages 1 à 7, toutes les récompenses d'un coup. Donc ça, c'est un gain de temps, mais phénoménal, c'est incroyable. Parce que, vas-y, le temps que tu passes à refaire tous les étages, alors que les premiers étages, tu les démarres, hein, et juste, ça prend du temps, quoi, c'est chiant. Là, t'auras plus besoin de tous les faire, tu fais juste le premier que t'as réussi à faire 3 étoiles sur la rotation d'avant pour pouvoir tout récupérer. Donc ça, c'est vraiment broken. Ça, c'est vraiment super cool. C'est le genre de truc qui... Je crois qu'ils l'ont pas fait sur Genshin. Bon, après, ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais... Enfin, tu vois, c'est que des trucs de base. C'est des ajouts basiques en soi, mais qui facilitent tellement la vie et qui font gagner tellement de temps. C'est juste trop bien, en fait.
Mais vas-y, devoir se taper tous les étages à chaque fois, tous les nouveaux étages à chaque fois, ça casse les couilles, quoi. Donc ça, c'est vraiment bien. Et puis sinon, il y a un nouveau boss hebdomadaire, donc un peu comme les autres scarabées, c'est un peu pareil, en bleu. Nouveau boss hebdo, du coup, alors il a comme faiblesse physique, imaginaire, glace. Donc bien pour Dr Ratio, pour... je pense à qui? Je pense à Ruan Mei, je pense à Jing Liu, je pense à Argenti qui est là. Tout ce qui est physique, glace et imaginaire. Je pense évidemment à Dan Heng. Voilà, c'est cool, ils ont fait exprès pour que ce soit Dr Ratio et Ruan Mei qui soient un peu mis en avant. Pareil pour Jing Liu, Argenti. Les derniers persos, quoi. Logique. Donc ça, c'est cool, un nouveau boss hebdo, parce qu'on commençait à se faire chier avec la... Comment l'autre, là, la deuxième, là, la meuf, là, de l'abondance, là. Je sais pas comment elle s'appelle. Et puis sinon, voilà, c'est le meilleur moment pour que les gens commencent en gros. Bah ouais, carrément, ouais. Là, c'est vraiment le meilleur moment parce que du coup, t'as un 5 étoiles gratuit et je pense qu'il va pas être dégueu. Après, à voir, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur parce que donner un 5 étoiles, ils l'ont jamais fait avant. Sur Genshin, ils l'ont déjà fait et c'était le partenariat avec Horizon. Ils ont donné, je sais plus comment elle s'appelle, Ion, je sais plus comment elle s'appelle. Et elle était à chier, elle était vraiment à chier et... un 5 étoiles, mais elle était à chier, quoi. Donc à voir, j'ai un petit peu peur. J'appréhende un petit peu parce que je me dis, donner un 5 étoiles quand même, c'est pas anodin. Après, certes, ils ont eu beaucoup de récompenses et tout sur les Game Awards et tout, mais est-ce que c'est une raison pour donner un 5 étoiles comme ça qui soit broken? Je sais pas. À voir ce qu'ils donnent. Sur le papier, on peut pas trop savoir parce qu'on a vu ses spells de spi et c'est juste un perso de la chasse classique, quoi. Y a rien de très spécial en termes de mécanique. Par son attaque de suivi, mais bon, il y a beaucoup de persos qui ont une attaque de suivi. Donc voilà. Sinon, les bannières, du coup, première Ruan Mei avec aussi donc Shuei. Donc Quantique Destruction 4 étoiles. Alors elle est très stylée. J'ai beaucoup kiffé ses animations. Ça fait un peu assassin. Avec deux dagues. Très stylé. Et son ulti est vraiment pas mal du tout. Son ulti, il ignore toutes les faiblesses. Donc en gros, même si un ennemi il a pas la faiblesse quantique, il va pouvoir quand même faire une rupture de faiblesse. Donc à voir, mais je pense qu'elle va pas être dégueu. Et en plus, elle est sur la bannière de Ruan Mei. Et honnêtement, je pense que ça vaut pas le coup d'invoquer sur Dr Ratio vu qu'il le donne. Puis il y a pas de nouveau perso dessus, sur la bannière, donc il y a pas Shuei. Donc je pense que ça vaut pas le coup, et je pense que ça vaut plus le coup d'invoquer sur Ruan Mei, qui va peut-être être meilleur. Du coup, 5 étoiles harmonie, déjà, il y a que Bronya, et Bronya, on sait tous à quel point elle est broken. Voire indispensable en fait. Donc je pense que ça va être mieux d'avoir Ruan Mei. Je pense que c'est vraiment le bon moment d'invoquer pour Ruan Mei, comme ça tu peux avoir Shuei en même temps. Sinon, il y a quoi? Il y a une multi gratuite, je l'ai peut-être déjà dit. Il y a un rerun de Blade, il y a un rerun de Kafka. Donc ça, c'est cool. Ça fait plaisir pour ceux qui l'ont pas eu. Pareil pour Kafka. Et puis voilà, je crois que j'ai fait à peu près le tour. Rien d'autre de spécial, ouais, c'est vraiment univers simulé, le nouvel event Pure Fiction là. Un truc permanent encore, donc un truc un peu comme les mémoires du chaos. Sauf que là, c'est un système de points. Donc en gros, ça va être infini, ça va être des waves infinis. Et ils vont... comment? Merde. T'as un nombre de points à gagner et à partir d'un certain cap de points, tu vas gagner 3 étoiles. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est sympa aussi. Et puis voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais. Voilà. Puis après, bah, ce sera la 2.0. Donc avec Black Swan, Sparkle et Misha. Je sais pas si les persos ils ont été sur Twitter. C'est pas une bonne idée que je dise que je dise les persos. Après, si c'est sur Pridwen, logiquement, je sais pas si c'est des leaks ou si c'est Twitter. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier en deux spi. Voir si je dis pas de conneries. Parce que si je dis des leaks, je vais me faire tuer par Oyoverse.
Honkai Star Rail. Après, Black Swan, en vrai, ils l'ont mis dans le truc du festival, là, donc... Attendez, je regarde. Honkai Star Rail. Ah si, c'est bon. Si, c'est bon, ils ont fait les annonces. Misha, donc destruction... Ouais, bah c'est bon, alors. J'ai eu peur, hein. En vrai j'ai eu peur. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont fait baiser avec ça, donc c'est pour ça que je fais attention. Misha, du coup, Misha 4 étoiles, glace, destruction, ok, pourquoi pas. Jing Liu, mais ok. Sparkle. Attends, c'était sponsor. Non, je suis pas sponsor. Pourquoi je serais sponsor? Y'a pas besoin. En fait même si t'es pas sponsor, tu peux te faire baiser, hein. En gros, à partir du moment où tu cites un leak sur les prochaines versions, tu te fais baiser. Et ils ont mis beaucoup de strikes à énormément de gens, même des gens pas forcément connus, quoi. Donc c'est pour ça que je fais attention. Du coup, Sparkle, Quantique 5 étoiles, Harmonie. Ça, c'est très très bien, les persos 5 étoiles Harmonie. J'ai hâte de voir ce qu'ils font. Parce que c'est trop fort, l'Harmonie. Juste trop fort. Black Swan, 5 étoiles, Vent, Nihilité. Ça, c'est bien aussi. C'est très très cool. Comment ça, t'as des leaks? Eh ben... Comment ça, j'ai des leaks? Bah, tu peux voir, c'est comme GTA, enfin, on a eu le trailer avant qu'il sorte. Pareil. Tu vois ça sur Twitter, tu vois ça sur Reddit, tu vois, c'est des mecs qui leakent ça, tu vois. Ils leakent les persos des prochaines versions. Donc voilà. Et puis, bah, à partir du moment où tu les cites sur YouTube ou sur Twitch, non. Non, mais ouais, si à partir du moment où tu les cites sur Twitter ou sur YouTube ou sur Twitch, bah t'es baisé. Genre eux qui... ça. Ah non, ils peuvent pas donner l'info, non, non. Ah non, ok, c'est bon, j'ai compris. Ah oui, d'accord, t'as cru que j'étais sponsor et que c'était le jeu qui m'avait donné l'info des prochains persos? Bah non, non, il ferait pas ça. Il ferait pas ça. Ou alors, s'il le ferait, ça veut dire que ce serait pour que je les vende. Mais non, non, non. Ah non. Non, non, évidemment que non. Ok, bon voilà, c'est tout. Gros récap du coup de la 1.6 qui s'annonce ultra lourde. Et du coup, bah, prochaine version après, ce sera la 2.0 déjà. Le jeu, ça fait 2.0, de toute façon, ça va sortir logiquement en début mars. Ce sera 6. Attends. La semaine prochaine sera la 1.6 du coup. Donc pas mercredi. Si, ça va être mercredi là. La semaine prochaine, après 6 semaines. Ouais, non, ce sera en février. Pour en février, du coup, il y aura la 2.0. Mais parce que le jeu, il est sorti quand? Attendez. Il est sorti en mars, non? Ah non, avril, putain. Ah ouais, mais la 2.0 va sortir bien avant la première année. Ok. Ok, bon, c'est tout. Bah merci en tout cas d'avoir regardé le live. Voilà, je ferai une vidéo pour récap un peu toutes les nouveautés. Ou au pire, je ferai une petite rediff de Spi, vu que j'ai fait une grosse conclusion à la fin. Puis voilà, c'est tout. Donc ça annonce du lourd. Ça annonce du très très lourd. Déjà un 5 étoiles donné, c'est incroyable. C'est du jamais vu. Puis ouais, les deux autres persos 5 étoiles. Enfin non, Juan Mei a l'air cool aussi. Donc à voir, à voir. Et puis ouais, il y a pas mal de nouveautés, donc ça fait plaisir. Ils récompensent bien leurs joueurs, ils font des trucs très user-friendly. Donc ça régale. Tu taffes pas? Non, non, j'ai pas cours aujourd'hui. Le week-end. Ça met bien. Ça met bien. Donc voilà, c'est tout. Bah du coup, merci d'avoir regardé le live. Et puis on se dit à plus pour la prochaine vidéo, prochain live sur Honkai. Très bientôt. Ouais, ouais, bah attends. Je viendrai après parce qu'il faut que je me fasse agréer. Donc voilà, bref. Salut à tous, et puis bon après-midi, et puis voilà, merci à tous d'avoir suivi. Salut.